Okay, we start a new chapter today. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Dirayed Nasta Prayeshu Abhidreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavata Utama Shloke Bhaktir Bhavati Naistiki. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvisesha Sunyavari Paschachari Satarine. Panchakalpa Turvyascha Kripa Sindhubhya Eva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnave Bhyo Namaha. Namo Mahavranaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namani Gora Tuyashe Namaha. He Krishna Panchatatmakam Krishna Bhakta Rupa Sarupakam Bhaktavataram Bhaktakyam Namami Bhakti Shakti Kam. Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye. This is Canto 3, Chapter 8, right? Manifestation of Brahma from Garbhodakaśāyī Vishnu. Yes. Maitreya Vacha, verse number 1. Sat Sevan Iyo Bhatta Puru Bamso Yalokapalo Bhagavat Pradana Babu Vite Hajita Kirti Malam Pade Pade Nutanayasya Yabhishekam. O great sage Maitreya Muni said to Vidura, the royal dynasty of King Puru is worthy to serve the pure devotees because all the descendants of that family are devoted to the personality of Godhead. You are also born in that family, and it is wonderful that because of your attempt at transcendental pastimes of the Lord are becoming newer and newer at every moment. Песнь 3, глава 8. Появление Брахмы из Гарбходакашайи Вишну. Текст 1. Обращаясь к Видуре, великий мудрец Матрея Муни сказал: потомки царя Пуру достойны служить чистым преданным, так как все они являются преданными личности Бога. Ты тоже принадлежишь к этому роду, и замечательно то, что благодаря тебе трансцендентные игры Господа все время наполняются новыми содержанием. Report. The great sage Maitreya thanked Vidura and praised him by reference to his family glories. The Puru dynasty was full of devotees of the personality of Godhead and was therefore glorious. Because they were not attached to the impersonal Brahman,
or to the localized Paramatma, but were directly attached to Bhagavan, the personality of Godhead. They were worthy to render service to the Lord and his pure devotees. Because Vidura was one of the descendants of that family, naturally he engaged in spreading wide the ever-new glories of the Lord. Maitreya felt happy to have such glorious company as Vidura. He considered the company of Vidura most desirable because such association can accelerate one's dormant propensities for devotional service. Комментарий. Великий мудрец Майтрея поблагодарил Видуру и выразил ему свое почтение, упомянув, к какому славному роду он принадлежит. Род Пуру славился тем, что дал миру много преданных личностей Бога. Помыслы всех представителей этого рода были направлены не на безличный Брахман или локализованную Параматму, но сосредоточены на Бхагаване личности Бога. Поэтому все они были достойны служить Господу и его чистым преданным. Следуя традициям своего рода, Видура повсюду проповедовал неувядаемую славу Господа. Поэтому Майтрея был счастлив находиться в обществе такого замечательного человека, как Видура. Он знал, что общение с подобной личностью приносит истинное благо, ибо благодаря ему в человеке пробуждается желание служить Господу. Soham Nrinam Chula Sukaya Dukam Mahad Gatanam Viramaya Tasya Pravartate Bhagavatam Puranam Yadaha Sakshat Bhagavan Rishibhya. Now let us now begin speaking on the Bhagavad Purana, which was directly spoken to the great sages by the personality of Godhead for the benefit of those who are entangled in extreme miseries for the sake of little pleasure. Позвольте мне приступить к изложению Бхагавата Пураны, который сам Господь, Верховная Личность Бога, поведал великим мудрецам, заботясь о благе тех, кто ради крох чувственных удовольствий обрек себя на жестокие страдания. That's quite a strong statement. They're entangled in extreme miseries for the sake of a little pleasure. That's the material world. Это очень сильный текст, что те, кто ради крох чувственных удовольствий обрек себя на жестокие страдания в этом материальном мире. We could expand on that, but we go to so much trouble to get a little pleasure. Столько страданий, чтобы обрести очень маленькое удовольствие чувственное. The sage Maitreya proposed to speak on Bhagavatam because it was especially compiled and has traditionally come down in the disciplic succession to provide the solution to the problems of human society. Only one who is fortunate can have the opportunity to hear Srimad Bhagavatam in the association of pure devotees of the Lord. Under the spell of the material energy, the living entities are entrapped in the bondage of many difficulties simply for the sake of a little bit of material happiness. They engage in fruitive activities, not knowing the implications. Under the false impression that the body is the self, the foolish living entities become attached to so many things, thinking they can relate with such material paraphernalia forever. This gross conception of life is so strong that a person suffers continually, life after life, under the external energy of the Lord. If one comes in contact with both the book Bhagavatam and the devotee Bhagavat, who knows that the Bhagavatam is, then such a fortunate man gets out of the material entanglement. Therefore, Sri Maitreya Muni, out of compassion for the suffering men in the world, proposes to speak on the Srimad Bhagavatam.
first and last. Комментарий. Майтрея решил приступить к изложению Шримад Бхагаватам, так как это произведение было создано и традиционно передавалось по цепи ученической преемственности с единственной целью – разрешить все проблемы человеческого общества. Только очень удачливый человек получает возможность услышать Шримад Бхагаватам от чистых преданных Господа. Околдованные материальной энергией живые существа взваливают на свои плечи бремя многочисленных трудностей только ради того, чтобы насладиться жалкими крохами материального счастья. Они занимаются кармической деятельностью, не ведая о том, какие последствия их ожидают. По глупости отождествляя себя со своим телом, они держатся за свои ложные привязанности, которым нет числа. Им кажется, что вещи и люди, которые их окружают, будут с ними навсегда. Эти нелепые представления настолько укоренились в сознании живого существа, что жизнь за жизнью они терпят нескончаемые страдания, не в силах выйти из-под власти внешней энергии Господа. Но тот, кому посчастливился так или иначе соприкоснуться с книгой Бхагаватам или встретить преданного Бхагавату, который постиг смысл Бхагаватам, может выпутаться из сетей материального существования. Поэтому Майтрея Муни, движимый состраданием ко всем людям, обреченным на муки в этом мире, решил прежде всего рассказать Шримад Бхагаватам. Text 3. Asinam urvyam bhagavantam ajam sankarshanam devam akunta sattvam vivitsavas tattvam ahakpurasya kumadamukya munayon Vaprichan. Some time ago, being inquisitive to know, Sanat Kumara, the chief of the boy saints, accompanied by other sages, inquired exactly as you have about the truths regarding Vasudeva, the Supreme, from Lord Sankarshan, who was seated at the bottom of the universe. Текст 3. Некогда Санат Кумар, предводитель мальчиков святых, которого сопровождали другие великие мудрецы, желая узнать истину о Васудеве Всевышнем, задал те же самые вопросы Господу Санкаршане, пребывающему на дне Вселенной. This is a clarification of the statement that the Lord spoke directly on the Srimad Bhagavatam, when and unto whom the Bhagavatam was spoken is explained herewith. Questions similar to those put forward by Vidura were asked by the great sages like Sanat Kumara and Lord Sankarshan. The plenary expansion of the Supreme Lord Vasudeva answered them. Комментарий. Этот стих поясняет предыдущий, в котором говорится, что Шримад Бхагаватам был рассказан самим Господом. Здесь объясняется, кому и когда Господь поведал его. Великие мудрецы во главе с Санат Кумаром задали Господу Санкаршане в полной экспансии Верховного Господа Васудевы вопросы, аналогичные вопросам Видуры, и Господь ответил на них. Sameva Disnyam Bahumanayantam Yadvas Vasudeva Bidam Amananti Pratyagritak Sambuja Koshamishad Unmilayantam Vibudodayaya. At that time, Lord Sankarshan was meditating upon his Supreme Lord, whom he esteemed as Lord Vasudeva. But for the sake of advancement of the great learned sages, he slightly opened his lotus eyes and began to speak. В то время Господь Санкаршана был погружен в размышления о своем Верховном Господе, которого мудрецы величают Господом Васудевой.
Однако, желая помочь великим мудрецам достичь совершенства, он приоткрыл свои лотосоподобные глаза и заговорил. Svardhunyudardrai svajata kalapaya upaspishantas chadanopadanam padmam yad archant yahi rajakanya sapremanana balivir vivartaha. The sages from the highest planets down to the lower region through the water. The sages came from the highest planets down to the lower region through the waters of the Ganges. Therefore, their hair and heads were wet. They touched the lotus feet of the Lord, which were worshipped with various paraphernalia by the daughters of the Serpent King when they desire good husbands. Мудрецы спустились с высших планет на дно Вселенной по водам Ганги, и потому волосы у них на голове были влажными. Они дотронулись до лотосных стоп Господа, которым поклоняются и приносят жертвы дочери царя змей, желающие найти себе хорошего мужа. Report. Ganges waters flows directly from the lotus feet of Vishnu, and its course runs from the highest planet of the universe down to the lowest. The sages come down from such a loka by taking advantage of the flowing water, a process of transformation made possible by the power of mystic yoga. If the river flows thousands and thousands of miles, a perfect yogi can once transport himself from one place to another simply by dipping in the water. Ганга вытекает из лотосных стоп самого Вишну и несет свои воды через всю Вселенную, от высших и до низших планет. Мудрецы спустились с Сатьялоки по течению Ганги, воспользовавшись способом передвижения, основанным на возможностях мистической йоги. Даже если протяженность реки достигает многих тысяч километров, совершенный йог может мгновенно перенестись по ее течению из одного места в другое, погрузившись в ее воды. It's not like they float in the current. They just somehow transfer. It's a mystical thing. Это не то, что они спустились на плоту или на чем-то. Они транспортировали себя мистическим образом с одного места на другое. Just like you're talking in Israel, and I can see and hear you here in New York instantly. That's by the internet. So they travel like that. Not only their voice, but the whole body, everything travels through the Ganges, and it's instant. They get in one place and get out another place, far away. Это как будто я сейчас вас слышу и вижу из Нью-Йорка, а вы находитесь в Израиле. Но они могли не только голос могли свой передать, но и все тело могло переместиться с одного места на другое мистическими силами. И это было не близко, а далекое место довольно-таки. The Ganges is the only celestial river which flows throughout the universe, and great sages travel all over the universe via this sacred river. The statement that their hair was wet indicates that it had been directly moistened by the Ganges, the water originating from the lotus feet of Vishnu. Whoever touches the water of the Ganges to his head surely touches the lotus feet of the Lord directly, and thus becomes free from all effects of sinful acts. If, after taking a bath in the Ganges and being washed of all sins, a man guards himself against committing further sinful acts,
then certainly he's delivered. But if he again takes up sinful activities, his bath in the Ganges is as good as an elephant who nicely takes bath in the river and then covers himself, spoils it by throwing dust on the land, covers himself with dust right away. Ганга — единственная небесная река, которая протекает через всю Вселенную, и великие мудрецы пользуются этой священной рекой, чтобы путешествовать по Вселенной. Здесь говорится, что их волосы были влажными. Это свидетельствует о том, что они намочили их в водах реки, вытекающей из лотосных стоп Вишну, Ганги. Каждый, кто смачивает свою голову водой из Ганги, вне всяких сомнений прикасается к лотосным стопам самого Господа и избавляется от всех последствий своих греховных поступков. Тот, кто, совершив омовение в Ганге и таким образом смыв с себя все грехи, старается больше не грешить, непременно получит освобождение. Если же человек снова начинает грешить, его омовение в Ганге ничуть не лучше купания слона, который тщательно моется в реке, но стоит ему выйти на берег, как он осыпает себя пылью и снова становится грязным. Muhur Gananto Vachasanuraga Skalat Padenasya Kritani Tajkya Kirita Sahasra Mani Praveka Pradyotito Dhamma Pana Sahasram. The four Kumaras, headed by Sanat Kumara, who all knew the transcendental pastimes of the Lord, glorified the Lord in rhythmic accents with selected words full of affection and love. At that time, Lord Sankarshan, with his thousands of raised hoods, began to radiate effulgence from the glowing stones on his head. Текст 6. Наслышанные о трансцендентных играх Господа четверо кумаров во главе с Санат Кумаром в возвышенных стихах, проникнутых любовью и искренностью, стали восхвалять Господа. Слушая их, Господь Саркаршана поднял тысячи своих капюшонов, и камни, сверкающие на его головах, озарили все вокруг чудесным сиянием. Report. The Lord is sometimes addressed as Uttama Shloka, which means one who is worshipped with selected words by devotees. A profusion of such selected words comes from a devotee who is fully absorbed in affection and love for the devotional service of the Lord. There are many instances in which a small boy who was a great devotee of the Lord could offer excellent prayers in the choicest words for glorification of the pastimes of the Lord. In other words, without the development of fine affection of love, one cannot offer prayers to the Lord very suitably. Комментарий. Господа иногда называют Утамашлокой, что значит тот, кого преданные восхваляют вдохновенными речами. Такие речи потоком льются из уст преданного, которого переполняет чувство любви и привязанности к служению Господу. Есть немало примеров того, как даже маленькие дети, которые были великими преданными Господа, возносили ему чудесные молитвы и вдохновленными стихами воспевали деяния Господа. Иначе говоря, тот, кто не развил в себе глубокой любви и привязанности к Господу, не сможет подобающим образом молиться ему. Proktam Kilaitat Bhagavatamena Nivritti Dharma Viratayatena Sanat Kumaraya Sachaha Prishta Sankyayanai Anga Drita Ritaya. Lord Sankarshan thus spoke the purport of Srimad Bhagavatam to the great sage Sanat Kumara, who had already taken the vow of renunciation. Sanat Kumara also, in his turn, then inquired of by Sankyayana Muni
explained Srimad Bhagavatam as he had heard it from Sankarsana. Затем Господь Санкаршана изложил суть Шримад Бхагаватам великому мудрецу Санат Кумару, который к тому времени уже дал обет отречения от мира. В свою очередь Санат Кумар пересказал Шримад Бхагаватам, услышанный им от Санкаршаны, отвечая на вопросы Санкхьяя Муни. This is long, long before, Sukadev spoke to Parikshit. Это было задолго до того, как Шукадева рассказывал Шримад Бхагаватам Парикшит. Although Sanat Kumara, the well-known great saintly Kumara, was in a perfect stage of life, still he heard the message of Srimad Bhagavatam from Lord Sankarsana. Similarly, when Sanat Kumara was questioned by Sankyayana Rishi, the Kumara spoke in the same message he had heard from Lord Sankarsana. In other words, unless one hears from the proper authority, one cannot become a preacher. In devotional service, therefore, 2 terms out of the 9, namely hearing and chanting, are most important. Without hearing nicely, one cannot preach the message of the Vedic knowledge. Комментарий. Так действует система парампары. Хотя Санат Кумар, знаменитый великий святой Кумар, к тому времени уже достиг совершенства. Он все же выслушал послание Шримад Бхагаватам от Господа Санкаршаны, а затем, отвечая на вопросы Санкхьяяны Риши, предсказал ему то, что услышал от Господа Санкаршаны. Иначе говоря, проповедовать может только тот, кто слушает истинных авторитетов. Таким образом, слушание и повторение являются самыми важными из 9 процессов, составляющих преданное служение. Тот, кто не умеет как следует слушать, не может проповедовать ведическое знание. Sankyayana Paramahansa Mukhya Vivakshimano Bhagavat Vibhuti Jagadaso Smad Gurave Vitaya Parashrayayata Brihaspatescha. The great sage Sankyayana was the chief amongst the transcendentalists. And when he was describing the glories of the Lord in terms of Srimad Bhagavatam, it so happened that both my spiritual master Parashara and Brihaspati heard him. Великий мудрец Санкхьяяна был главой всех трансценденталистов. Брихаспати и моему духовному учителю Парашари посчастливилось слышать, как он описывал величие Господа, запечатленное в Шримад Бхагаватам. Provachmayam sa dayalur ukto muni pulaschena puranamajam soham tevaitat katayami vatsa shadalave nityamanuvrtaya. The great sage Parasara, as aforementioned, being so advised by the great sage Pulascha, spoke unto me the foremost of the Puranas, Bhagavatam. I shall also describe this before you, my dear son, in terms of my hearing, because you are always my faithful follower. Великий мудрец Парашара, упомянутый выше, по совету великого мудреца Пуласьи, поведал лучшую из Пуран, Бхагаватам, мне. А теперь, сын мой, я расскажу то, что услышал от Парашары тебе, ибо ты во всем следуешь мне с верой и преданностью. This is amazing history we don't learn in ordinary school.
The great sage Pulasya is the father of all demoniac descendants. Once upon a time, Parasara began a sacrifice in which all the demons were to be burnt to death because his father had been killed and devoured by one of them. The great sage Vashishta Muni arrived at the sacrifice and requested Parasara to stop the deadly action, and because of Vashishta's position and respect in the community of sages, Parasara could not deny the request. Parasara, having stopped the sacrifice, Pulasya, the father of the demons, appreciated his Brahminical temperament and gave the blessing that in the future he would be a great speaker of the Vedic literatures called the Puranas, the supplements of the Vedas. Комментарий. Великий мудрец по имени Пуласти является прародителем всех демонов. Однажды Парашара задумал совершить жертвоприношение в огне, которого должны были сгореть все демоны, на свете, поскольку один из них убил и съел его отца. Великий мудрец Васишка Муни, придя на место жертвоприношения, попросил Парашару отказаться от этой жестокой затеи. Учитывая положение и авторитет мудреца Васишки, Парашара не смог отвергнуть его просьбу. Когда Парашара остановил жертвоприношение, отец демонов Пуласти, восхищенный его брахманическими качествами, дал ему благословение, согласно которому в будущем он должен был стать великим рассказчиком Пуран, ведических писаний, дополняющих Веды. Parasara's action was appreciated by Pulasya because Parasara had forgiven the demons out of his Brahminical power of forgiveness. Parasara was able to demolish all the demons in the sacrifice, but he considered demons are so made that they devour any living creature, man or animal. But why on the account that I should withdraw my Brahminical qualification of forgiveness? Пуласти был восхищен поступком Парашары, потому что тот с присущим браманам великодушием простил демонов. В огне жертвоприношения Парашара мог уничтожить всех демонов, но он подумал: демоны пожирают других существ, людей и животных, потому что такова их природа. Однако это еще не повод для того, чтобы поступаться присущей браманам снисходительностью. As a great speaker of the Purana, Parasara first of all spoke on the Srimad Bhagavatam Purana because it is the foremost of all the Puranas. Maitreya Muni desired to narrate the same Bhagavatam that he heard from Parasara, and Vidura was qualified to hear it because of his faithfulness in following the instruction received from superiors. So Srimad Bhagavatam was being narrated from time immemorial by the disciplic succession, even before the time of Vyasdev. Став великим сказителем Пуран, Парашара прежде всего поведал миру лучшую из Пуран, какой является Шримад Бхагаватам. Матрея Муни намеревался рассказать Бхагаватам в том виде, в котором услышал его от Парашары, и нашел в лице Видуры, который отличался преданностью и неукоснительно следовал всем указаниям старших, достойного слушателя. Таким образом, Шримад Бхагаватам передавался из устно по цепи ученической преемственности с незапамятных времен, задолго до Вьясадева. The so-called historians calculate the Puranas to be only a few hundred years old, but factually the Puranas existed from
time immemorial. Therefore, all historical calculations by the mundaners, before all the calculations by the mundaners and speculative philosophers. Так называемые историки утверждают, что Пураны были созданы всего несколько столетий назад. Однако на самом деле Пураны существуют с незапамятных времен и были сложены задолго до того времени, которым их датируют историки-материалисты и спекулятивные мыслители. Udap plutam vishvam idam tadasit yan nidraya militadrin yamilayat ahindra tolpe dishanayana eka kritachana swatma rito niriha. When the three worlds were submerged in water, Garbhodakaśāyī Viṣṇu was alone, lying on his bedstead. The great snake Ananta, and although Garbhodakaśāyī Viṣṇu appeared to be in a slumber in his own internal potency, free from the action of the external energy, his eyes were not completely closed. Когда все три мира были покрыты водой, не существовало никого, кроме Гарбходакашайи Вишну, который покоился на своем ложе, великом змее Ананте. Он как будто дремал, погруженный в свою внутреннюю энергию, и его внешняя энергия пребывала в бездействии. При этом глаза Господа оставались слегка приоткрытыми. When the three worlds, purport. The Lord is eternally enjoying transcendental bliss by his internal potency, whereas the external potency is suspended during the time of the dissolution of the cosmic manifestation. Комментарий. Господь черпает вечное трансцендентное блаженство своей внутренней энергии, а его внешняя энергия во время уничтожения материального космоса пребывает в бездействии. Santak Sharirer Pita Bhuta Sukshma Kalatmikam Shaktim Udirayayana Uvasatasmin Salile Pade Swat Yatanalo Daruni Rudavirya. Just like the strength of fire within fuel water. Just like the strength of fire within fuel wood, the Lord remained within the water of dissolution, submerging all the living entities in their subtle bodies. He lay in the self-invigorated energy called Kala. Подобно энергии огня, скрытой в дровах, Господь лежал покрытый водами потопа, и в нем покоились все живые существа, находившиеся тогда в тонких телах. Он лежал погруженный в самопроявляющуюся энергию, которую называют Калой. Purport. After the three worlds, the upper, lower, and middle planetary systems merged into the water of dissolution, the living entities of all three worlds remained in their subtle bodies by Kala. In this dissolution, the gross bodies become unmanifest, but the subtle bodies existed just like the water of the material creation. Thus, the material energy was not completely wound up, as is the case of the full dissolution of the material world. Комментарий.
После того, как три мира, верхние, нижние и средние планетные системы, погрузились в воды потопа, живые существа, обитавшие в этих мирах, благодаря энергии, которую называют калой, продолжали оставаться в своих тонких телах. Во время вселенского потопа грубые тела живых существ переходят в непроявленное состояние, однако их тонкие тела продолжают существовать так же, как и воды материального творения. Таким образом, во время частичного разрушения Вселенной Господь не вбирает в себя всю материальную энергию, как Он это делает при полном уничтожении материального мира. Chatur yuganam cha sahasramapsu swapan swayo dirataya sashaktya kalat yaya sadita karma tantro lokana pitan dadrishe swadehe. The Lord lie down for 1,000 cycles of the 4 yugas in his internal potency, and by his external energy, he appeared to be sleeping within the water. When the living entities were coming out for further development of their fruitive activities, actuated by the energy called Kala Shakti, he saw his transcendental body as bluish. Господь лежал так в течение 4000 юг, покой своей внутренней энергии, и по его внешней энергии казалось, будто он спит, погруженный в воды потопа. Когда живые существа, побуждаемые Кала-Шакти, стали появляться на свет, чтобы продолжить свою кармическую деятельность, он увидел, что его трансцендентное тело приобрело синеватый оттенок. In the Vishnu Purana, the Kala Shakti is mentioned as avidya. The symptom of the influence of Kala Shakti is that one has to work in this material world for fruitive results. The fruitive workers are described in the Bhagavad Gita as mudha, or fools. Such foolish living entities are very enthusiastic to work for some temporary benefit within perpetual bondage. One thinks himself very clever throughout his life if he's able to leave behind him a great asset of wealth for his children. And to achieve this temporary benefit, he takes the risk of all kinds of sinful activities, without knowledge that such activities will keep him perpetually bound by the shackles of material bondage. Due to his polluted mentality and due to all the sins, the aggregate combination of living entities appeared to be bluish. Such an impetus of activity for fruitive activity was made possible by the dictation of the external energy of the Lord, Kala Shakti. I have to take a quick break and see you in a few minutes. Комментарий. В Вишну-Пуране энергию Кала-Шакти называют авидией. Действие Кала-Шакти проявляется в том, что она заставляет живые существа, находящиеся в материальном мире, работать ради наслаждения плодами своего труда. Те, кто трудится ради наслаждения плодами своей деятельности, Бхагавад-гита называет мудхами, глупцами. Эти глупцы трудятся, не жалея сил и времени, только ради того, чтобы, оставаясь в вечном рабстве, получить те или иные приходящие блага. Человек очень гордится собой и прожитой им жизнью, если ему удается оставить детям большое состояние, и ради достижения этой призрачной цели готов совершить любые грехи, не понимая того, что эти грехи будут вечно держать его в кандалах материального рабства. Оскверненное сознание живых существ и накопленные ими материальные грехи придавали совокупности живых существ синеватый оттенок. Желание трудиться ради наслаждения плодами своего труда, о котором здесь идет речь,
возникает у живого существа под влиянием внешней энергии Господа, которую называют калой. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Tasyartha Suksma Benivishta Drishter Antargator To Rajasataniyan Gunena Kalanugatena Vida Sushyam Stada Vidyatana Videshat. The whole subject matter of creation on which the Lord's attention was fixed was agitated by material modes of passion, and thus the subtle form of creation pierced through his abdomen. Материальная гуна страсти привела в движение тонкую форму творения, в которой было приковано внимание Господа, и заставила ее выйти из его чрева. Sapadma kosha sahasoditishtat kalena karma pratibodhanena sarochisa tat salilam vishalam vidyotayan arka ivat mayoni. Piercing through the Lord's abdomen, this sum total form of the fruit of activities of the living entities took the shape of a bud of a lotus flower generated from the personality of Vishnu. By his supreme will, it illuminated everything like the sun and dried up the vast waters of devastation. Выйдя из чрева Господа, совокупная форма кармической деятельности живых существ приняла очертания бутона лотоса, порожденного личностью Вишну. Повинуясь его высшей воле, этот лотос, подобно солнцу, озарил все вокруг ярким светом и осушил безбрежные воды потопа. Taloka padmam sa ueva Vishnu pravish vishat sarva gunavabhasam tasmin swayam vedamayo vidata swayambhuvam yam sma vedanti sobhut. Into that universal lotus flower, Lord Vishnu personally entered as a super soul. And when it was thus impregnated with all the modes of material nature, the personality of Vedic wisdom, whom we call the self-born, was generated. Господь Вишну в образе сверхдуши сам вошел во вселенский лотос и вложил в него все гуны материальной природы. После этого в лотосе родился тот, кто олицетворяет собой ведическую мудрость и кого мы называем саморожденным. And who is that self-born? Who is that self-born entity? Кого мы называем саморожденным? Lord Brahma. That's right, Brahma. The lotus flower is a universal Virat form of the gigantic form of the Lord in the material world. It becomes amalgamated in the personality of Godhead Vishnu in his abdomen. At that time of the dissolution,
It becomes manifest at the time of creation. This is due to Garbhodakaśāyī Vishnu, who enters into each universe. In this form is the sum total of all the fruitive activities of the living entities, conditioned by material nature. And the first of them, namely Brahma, or the controller of the universe, is generated from this lotus flower. This firstborn living entity, unlike all others, has no material father, and thus he is called self-born or Swayambhu. Цветок лотоса, о котором здесь идет речь, это вселенская виратрупа или гигантская форма Господа, существующая в материальном мире. Когда творение разрушается, вселенская форма входит в чрево Господа Вишну, чтобы снова появиться на свет в новом цикле творения. Причиной этого является Garbhodakaśāyī Viṣṇu, который входит в каждую из вселенных. В виратрупе сосредоточена совокупная кармическая деятельность всех живых существ, обусловленных материальной природой. Первым из них на свет появился Брахма, повелитель Вселенной, который рождается в цветке вселенского лотоса. У него первого живого существа, в отличие от всех остальных, нет материального отца, и потому его называют Сваямбху, что значит саморожденный. He goes to sleep with Narayan at the time of devastation. And when there's another creation, he's born in this way. From this description, we have the conception of Hiranyagarbha and the material creative force, Brahma. Когда творение разрушается, Брахма погружается в сон вместе с Нараяном. И когда начинается новый цикл творения, он рождается вновь, как описано выше. Из этого описания можно вынести представление о трех понятиях: грубой виратрупе, тонком хиранья-гарбхе и материальной созидательной силе Брахме. Tasyam sachambo ruhakarnikayam avastito lokam apashyamana parikramam vyomni vivritanetras chatwadilebe nudisham mukhani. Brahma, born out of the lotus flower, could not see the world, although he was situated in the world. Therefore, he circumambulated all space, and while moving his eyes in all directions, he achieved 4 heads in terms of the 4 directions. Родившийся из цветка лотоса Брахма не видел окружающий его мир, хотя и сидел на самом венчике цветка. Поэтому он обошел все космическое пространство, вращая глазами во всех направлениях. Так у него появились 4 головы, которые соответствуют 4 сторонам света. Tasmad yuganta swasana bhagurna jalormi chakra salilad virudam upasrita kanjam ulokatatvam natmanam udva vidad adideva. Brahma, born out of the lotus flower, could not see the world, although he was situated. Oh, I went backwards. Lord Brahma, situated in lotus, could not perfectly understand the creation, the lotus, or himself. At the end of the millennium, the era of devastation meant to move the water and the lotus in the great circular waves. Восседающий на лотосе Господь Брахма так и не смог до конца постичь ни творение, ни лотос, ни себя самого. В конце юги задул ветер опустошения, вздымая огромные круговые волны и раскачивая лотос.
Lord Brahma was perplexed about his creation, the lotus and the world, even though he tried to understand them for 1 millennium, which is beyond calculation in the solar years of the human being. No one, therefore, can know the mystery of the creation and cosmic manifestation simply by mental speculation. The human being is so limited in his capacity that without the help of the Supreme, we can hardly understand the mystery of the creation, continuance, and destruction of the cosmos by the will of the Lord. Творение, цветок лотоса и окружающий мир так и остались загадкой для Господа Брахмы, несмотря на то, что он пытался постичь их в течение целой юги, продолжительность которой невозможно даже измерить в солнечных годах. Из этого можно заключить, что ни одно живое существо не способно постичь тайну творения и материального космоса, опираясь только на силу собственного ума. Способности человека столь ограничены, что без помощи Всевышнего он практически лишен возможности проникнуть в замысел Господа, стоящий за сотворением, поддержанием и разрушением материального мира. Kaesha yosabaham abjaprishta etat kuto babjam anan yadapsu asti yadastad ihakin janaitad adishtitam yatra sata nubhavyam. Lord Brahma, in his ignorance, contemplated, who am I, situated on top of this lotus? What is the solitary lotus of the vast water, and wherefrom has it sprouted? There must be something downwards, and that from which this lotus is grown must be within the water. Пребывая в неведении, Господь Брахма размышлял, кто я, восседающий на этом лотосе, откуда он растет. Там внизу обязательно должно быть нечто такое, откуда вырос этот лотос, и оно, судя по всему, находится под водой. Report. The subject matter of the speculation of Brahma in the beginning regarding the creation of the cosmic manifestation is still a subject matter for mental speculation. The most intelligent man is he who tries to find the cause of his personal existence and that of the whole cosmic creation, and thus tries to find the ultimate cause. If his attempt is properly executed with penances and perseverance, it is sure to be crowned with success. Комментарий. Причина возникновения материального космоса, о которой на заре творения размышлял Брахма, и по сию пору остается предметом размышлений для ученых и философов. Наиболее разумные люди стремятся выяснить причину своего появления на свет и причину возникновения всего материального космоса, высшую причину всего сущего. Если в поисках ответа на свой вопрос они совершают аскезы и проявляют упорство, то их попытки неизменно увенчаются успехом. Sa'itam udvikshya tadabjanala nadibir antar jalam avivesha narvagatas tat kara nala nala nabim vichinvans tad avan gataja. Lord Brahma, thus contemplating, entered the water through the channel of the stem of the lotus. In spite of entering the stem and going nearer the navel of Vishnu, he could not trace out the root.
Размышляя над этим, Господь Брахма по каналу в стебле лотоса спустился под воду. Однако даже войдя в стебель лотоса и приблизившись к пупку Вишну, он так и не смог обнаружить корень лотоса. By dint of one's personal endeavor, one may go nearer to the Lord, but without the Lord's mercy, one cannot reach the ultimate point. Such understanding of the Lord is possible only by devotional service, as confirmed in Bhagavad Gita 1855, Bhakti Mam Abhijananti Yabanyas-chasmi Tatvataha. Комментарий. С помощью собственных усилий можно лишь до некоторой степени приблизиться к Господу, но полностью постичь Господа можно только по Его милости. Единственный путь, ведущий к постижению Господа, это преданное служение, что подтверждается в Бхагавад-гите 18.55. Bhagavad Gita 1855, very important verse, very often referenced by Vaishnavas. Бхагавад-гита 18.55 очень важный стих для вайшнавов. Because Mayavadis say, well, anyway, you can get to God by any, doesn't matter. Any process will get you there. But they don't know what they're talking about when they say to the Supreme or God, can get you to something, but so Bhaktimama Vijananti Yavanyas-chasmi Tatvataha Tato Mama Vijananti Vishate Tad Anantaram. One can understand me as I am, as the Supreme Personality of Godhead, only by devotional service. And when one is in full consciousness of me by such devotion, he can enter into the kingdom of God. Постичь меня, верховную личность Бога, таким, какой я есть, можно только с помощью преданного служения. И когда благодаря преданному служению все сознание человека сосредотачивается на мне, он вступает в Царство Бога. So Krishna is saying, me as I am, it's very clear. But somehow the Mayavadis don't catch it. Go back to the Bhagavatam. Tamasya pare vidaratma surgam vichintvado bhut umaham srinami yedeya bhajam bhayam virayana parikshanot yahur ajasya heto heti. O Vidura, while searching for the cause of his existence in that way, Brahma reached his ultimate time. Time is the eternal wheel of the hand of Vishnu and generates the fear of death in the mind of the living entity. О Видура, в поисках причины своего появления на свет Брахма достиг того предела, за которым обрывалась его жизнь. Этот предел определяет колесо вечности в руках Вишну, порождающее в умах живых существ страх, одним из проявлений которого является страх смерти. While searching for the cause of his existence in that way, Brahma reached his ultimate time. Time is the eternal wheel in the hand of Vishnu and generates the fear of death in the mind of the living entity. Repeating it. 21. Tato nivrito pratilabdha kama swadishanyam asajya punak sadeva shanayarjita swasa nivritta chitto nasidad aruda samadhi yoga.
Thereafter, being unable to achieve the desired destination, he retired from such searching and came back again to the top of the lotus, thus controlling his breathing and concentrated his mind on the Supreme Lord. Так и не сумев достичь желанной цели, он прекратил свои поиски и вернулся на цветок лотоса. Там, управляя дыханием и отрешившись от всего материального, он сосредоточил свой ум на Верховном Господе. Purport. Samadhi involves concentrating the mind upon the supreme cause of all, even if one is unaware of whether his actual nature is personal, impersonal, or localized. Concentration of the mind on the Supreme is certainly a form of devotional service. To cease from personal sense endeavors and to concentrate on the Supreme Cause is a sign of self-surrender. And when self-surrender is present, that is a sure sign of devotional service. Each and every living entity needs to be engaged in devotional service to the Lord if he wishes to understand the ultimate cause of his existence. Комментарий. Чтобы достичь самадхи, человек должен сосредоточить ум на высшей причине всего сущего. Даже если не знает такую природу, личностную, безличностную или локализованную, имеет эта причина. Медитация на Всевышнего, безусловно, является одной из форм преданного служения. Отказ от попыток постичь Господа с помощью собственных чувств и медитация на высшую причину свидетельствует о смирении человека, которое, в свою очередь, является верным признаком преданного служения. Таким образом, преданным служением Господу должен заниматься каждый, кто хочет постичь высшую причину своего существования. So that's a natural urge for humans. They want to know, where do I come from? Это природа людей, нас пугает все неизвестное, и откуда оно, и узнавать, откуда оно пришло. So many people travel all наша over the природа. world because they heard that their grandfather was from Africa and their mother's side, and somebody on their father's side is from China, and they're going all these places trying to understand themselves. How did I become what I am? И многие ищут своих предков, кто там, дедушка из Африки, мама еще откуда-то. Так они хотят понять, откуда они пришли и кто они на самом деле. Or they're going to the moon, or they're trying to find the smallest particle. So, but they never find out until they accept the authority of Krishna and understand you're not the body. Они идут на Луну, отправляются на Луну, они ищут везде себя, но, как Кришна говорит, пока ты не отречешься от этого тела, ты не сможешь себя понять. Now there's web pages where you can trace your family tree, and find out your great-great-great-great-grandparents or something. Можешь сделать фамильное дерево и узнать своих предков до пра-пра-пра-пра-пра-пра-дедушек. So Darwin says if you go back far enough, you'll find the monkeys. Дарвин говорит, что если далеко зайти, то можно и обезьян найти там. But actually, if you could keep going back, you'd find you'd get back to Krishna. Но на самом деле, если вы продолжите искать далеко-далеко дальше, вы можете найти Кришну. And that's what Krishna tells us in Bhagavad Gita. Everyone is Кришна говорит в Бхагаватгите. Okay. So if we really want to know, we read Bhagavad Gita and we find out.
Если мы очень хотим знать, кто мы читаем Бхагавад-гиту, и там мы об этом узнаем. Kalena saja purisa yusabi pravita yugena viruda bodha swayam tadanta hridaye vibatam pasyata yan napurvan. At the end of Brahma's 100 years, when his meditation was complete, he developed the required knowledge, and as a result, he could see within his heart the Supreme, whom he could not see before with the greatest endeavor. Когда по прошествии 100 лет его медитация достигла цели, Брахма обрел необходимое знание и увидел в своем сердце Всевышнего, которого до этого ему никак не удавалось увидеть, несмотря на все его усилия. The Supreme Lord can be experienced only through the process of devotional service and not by one's personal endeavor and mental speculation. The age of Brahma is calculated in terms of Divya years, which are distinct from the solar years of human beings. The Divya years are calculated in Bhagavad Gita, Sahasra Yuga Paryantam Maharyad Brahmano Vidu. Brahma's one day is equal to 1,000 times the aggregate of the 4 yugas, calculated to be 4,300,000 years. On that basis, Brahma meditated for 100 years before he could understand the supreme cause of all causes. And when he wrote the Brahma Samhita, which is approved and recognized by Lord Chaitanya, in which he sings, Govindamadi Prusham Tamaham Bhajami, one has to wait for the mercy of the Lord before one can either render service unto him or know who he is. Комментарий. Увидеть Верховного Господа можно только с помощью преданного служения. Никакие умственные усилия не помогут нам в этом. Возраст Брахмы исчисляется в годах Дивья, отличающихся от солнечных лет, которыми измеряется жизнь людей. Продолжительность года Дивья указана в Бхагавад-гите 8.17. За один день Брахмы на Земле проходит 1000 циклов из 4 юг. Каждый цикл длится 4 300 000 лет. По этой системе летоисчисления медитация Брахмы продолжалась 100 лет. Закончив медитировать, Брахма постиг высшую причину всех причин и создал Брахма-самхиту, признанную и одобренную Господом Чайтанья, в которой говорится «Говиндамади Пурушам Тамахам Баджами», что получить возможность служить Господу или постичь его истинную природу, необходимо снискать милость Господа. Vinala Gorayata Sesha Bhoga Paryanka Ekam Purusham Shayanam Panatapatrayuta Murda Ratna Jubir Hata Dwanta Yuganta Toye. Brahma could see that on the water where there was a gigantic lotus white bedstead, body of Sheshanaga, on which the personality of Godhead was lying alone. The whole atmosphere was illuminated by the rays of the jewels bedecking the hoods of Sheshanaga. And that illumination dissipated all the darkness of these regions. Брахма увидел на воде огромное белоснежное ложе, напоминающее лотос. Тело Шешанаги, на котором в одиночестве возлежал Господь, личность Бога. Все вокруг было озарено светом, исходящим от драгоценных камней на капюшоне Шешанаги, сияние которых рассеивало царившую в этой области тьму. Reksham Chipantam Haritot Paladre Sandhyabrat Niver Ururup Mamurna
Ratnadadaro Sadi Somyamasda Vana Srijo Venu Bhujan Vipangre. The luster of the transcendental body of the Lord mocked the beauty of the coral mountain. The coral mountain is very beautifully dressed in the evening sky, but the yellow dress of the Lord mocked its beauty. There is gold on the summit of the mountain, but the Lord's helmet, bedecked with jewels, mocked it. The mountain's waterfalls, herbs, etc., with a panorama of flowers, seem like garlands, but the Lord's gigantic body and his hands and legs decorated with jewels, pearls, tulsi leaves, and flower garlands mocked the scene of that mountain. Великолепие трансцендентного тела Господа затмевало красоту Коралловой горы. По вечерам Коралловая гора облачается в чудесный наряд, сотканный из закатного неба. Однако красота этого наряда померкла перед великолепием желтых одежд Господа. Коралловую гору венчает золотой пик, но усыпанный самоцветами шлем на голове Господа затмевал даже его блеск. Тело горы украшено гирляндами водопадов, трав и цветов, но и их красота поблекла перед великолепием гигантского тела Господа, его рук и ног, убранных драгоценными камнями, жемчугами, листьями туласи и гирляндами из цветов. It means it just made a joke, you know, the mountain, the beautiful thing next to Krishna, it just looks like some joke, you know, accidental. Все меркнет перед красотой Кришны. Самые красивые вещи для нас, они меркнут перед красотой Кришны. Как шутка выглядит. Ayamato Vistarata Sumana Dehena Loka Trayastangrahena Vichitra Jidya Bharanam Sukhanam Krita Sriya Pashrita Vesadeham. His transcendental body, unlimited in length and breadth, are occupied the three planetary systems, upper, lower, and middle. His body was self-illuminated with unparalleled dress and variegatedness and was properly ornamented. We missed purport 24. Moves fast. The length and breadth of the transcendental body of the Supreme Personality of Godhead can only be measured by his own measurement, because he is all-pervading throughout the complete cosmic manifestation. The beauty of the material nature is due to his personal beauty, and yet he is always magnificently dressed and ornamented Необъятное трансцендентное тело Господа занимало пространство 3 планетных систем высшей, средней и низшей. Убранный драгоценными украшениями, Господь был облачен в великолепную одежду, излучающую чудесное сияние и исполненный трансцендентного многообразия. Комментарий. Длину и ширину трансцендентного тела Верховной Личности Бога может определить только сам Господь, поскольку Он пронизывает собой все мироздание. Источником красоты материальной природы является красота Господа, но при этом
сам он всегда облачен в великолепные наряды и убран чудесными украшениями. So he's always magnificently dressed and ornamented to prove his transcendental variegatedness, which is so important in the advancement of spiritual knowledge. Демонстрируя таким образом трансцендентное многообразие Абсолюта, помнить о котором так необходимо для совершенствования духовной науки. Pumsan Svakamaya Vivikta Margaya Avyarchitam Kama Yudhangri Padmam Pradarshayantam Kripaya Nakendro Mayuka Vinanguli Charupatram. The Lord showed his lotus feet by raising them. The lotus feet are the source of all awards achieved by those who worship him in pure devotional service, free from all material contamination. Splendid transcendental rays emanated from his moon-like toenails and the nails of his petal-like fingers. Текст 26. Господь слегка приподнял свои лотосные стопы, показывая их Брахме. Лотосные стопы Господа – источник всех благ, которые приносят преданное служение, свободное от материальной скверны. Господь дарует эти блага тем, кто поклоняется Ему с чистой преданностью. Трансцендентное сияние, исходившее от луноподобных ногтей на пальцах Его рук и ног, напоминало лепестки только что распустившегося цветка. Report, the Lord fulfills the desires of everyone just as one desires. Pure devotees are interested in achieving the transcendental service of the Lord, which is none different from him. Therefore, the Lord is the only desire of the pure devotees, and devotional service is the only spotless process for achieving his favor. Rupa Goswami says in the Bhakti Rasamrita Sindhu that pure devotional service is Jnana Karma Dhyanavritam. Pure devotional service is without any tinge of speculative knowledge or fruitive activities. Such devotional service is able to award the pure devotee the highest result, namely direct association with the Supreme Personality of Godhead, Lord Krishna. According to the Gopal Tapani Upanishad, the Lord showed one of the many thousands of petals on his lotus feet. In that Upanishad, it is also said, Brahmano hi pratishtaham, Brahmano swa anavarta atam me jyata stuta paradante so bhudyata gopavesho me purastat avir babuva. After meditating for millions of years, Lord Brahmā could understand the transcendental form of the Lord as Sri Krishna in the dress of a cowherd boy. Thus, Brahmā recorded his experience in Brahma Samhita, the famous prayer whose verses end with the words, Govindam Adi Purusham Tamaham Bhajami Govindam Adi Purusham Tamaham Bhajami. Комментарий. Господь исполняет желания всех живых существ, даруя каждому то, чего он желает. Чистые преданные хотят обрести трансцендентное служение Господу, которое не отлично от Него самого. Таким образом, Господь является единственным объектом желаний чистых преданных, а преданное служение – безупречным методом, позволяющим снискать Его милость. В Бхакти Расамрита Синду 1.1.11 Шрила Рупа Госвами говорит, что чистое преданное служение должно быть то есть чистое преданное служение не должно иметь никаких примесей спекулятивной философии и кармической деятельности.
Такое служение способно принести чистому преданному высшее благо, возможность непосредственно общаться с Верховной Личностью Бога, Господом Кришной. Согласно Гопала Тапани Упанишад, Господь явил взору Брахмы лишь один из многих тысяч лепестков своих лотосных стоп. Проведя несколько миллионов лет медитации, Господь Брахма увидел трансцендентную форму Господа в образе Шри Кришны, облаченного в одежды мальчика-пастушка, о чем он говорит в знаменитой молитве из Брахма Самхиты. Mukena lokarti hara smitena paraspurat kundala manditena shonai tenadara bimbabasa pratyarhayantam sunasena subhra. With his beautiful smile, the Lord acknowledged the service of the devotees and vanquished their distress. His face was so pleasing, reflecting his dazzling earrings and rays emanating from his lips, and enhanced by the beauty of his nose and eyebrows. Он с благодарностью принял служение своих преданных, чарующая улыбка развеял все их печали. Украшенный серьгами лик Господа был озарен сиянием, исходившим от его уст, а линии бровей и носа были безупречны. Все это делало его лицо неотразимо прекрасным. Devotional service to the Lord is very much obliging to him. There are many transcendentalists in different fields of spiritual activities, but devotional service to the Lord is unique. The devotees do not ask anything from the Lord in exchange for their service. Even the most desirable liberation is refused by devotees, although offered by the Lord. Thus, the Lord becomes a kind of debtor to the devotees, and he can only try to repay the devotees' service with his ever-enchanting smile. The devotees are ever satisfied by the smiling face of the Lord, and they become enlivened. And by seeing the devotees so enlivened, the Lord himself is further satisfied. So there is continuous transcendental competition between the Lord and his devotees by such reciprocation of service and acknowledgement. Комментарий. Преданное служение вызывает у Господа чувство глубокой благодарности. Есть много разных форм духовной деятельности, которой занимаются многочисленные трансценденталисты, но преданное служение занимает среди них особое место. Преданные ничего не просят у Господа в награду за свое служение. Даже когда Господь предлагает им самый великий дар освобождения, преданные отвергают его. Таким образом, Господь как бы оказывается в долгу у преданных. Единственное, что ему остается, это попытаться отблагодарить их за служение своей вечно чарующей улыбкой. Озаренный улыбкой лик Господа приносит преданным бесконечное наслаждение и окрыляет их. А когда Господь видит, как радуется его преданный, он испытывает от этого еще большее удовольствие. Так Господь и его преданные все время состязаются между собой, стараясь услужить друг другу и выразить друг другу свою признательность. Kadamba kinjalka prasanga vasana swalankritam mekalaya nitambe arena chananta danena vatsa shivatsa vaksha stala valabena. My dear Vidura, the Lord's waist was covered with a yellow cloth resembling the saffron dust of the kadamba flower, and it was encircled by a well-decorated belt. His chest was decorated with his Srivat's mark and his necklace of unlimited value. Дорогой Видура, талия Господа была задрапирована желтой тканью, по цвету напоминающей шафрановую пыльцу цветка кадамбы, и перехвачена расшитым драгоценными камнями поясом.
Грудь его украшал знак Шриватса и ожерелье, которому не было цены. Paraja Kayayur Mani Praveka Payasta Dordanda Sahasra Shakam Avyaktamulam Bhuvanan Vipendram Ahindra Bogayar Adivitavatsa Valsam. As a sandalwood tree is decorated with fragrant flowers and branches, the Lord's body was decorated with valuable jewels and pearls. He was self-situated tree, the Lord of all others in the universe. And as the sandalwood tree is covered with many snakes, so the Lord's body was covered by the hoods of Ananta Dev. Подобно сандаловому дереву, ветви которого усыпаны благоухающими цветами, Господь был украшен жемчугами и самоцветами. Он был деревом, которое само питает себя, владыка всех существ во Вселенной. И подобно тому, как ветви сандалового дерева обвивают множество змей, тело Господа покрывали капюшоны Ананты. The word avyaktamula is significant here. Generally, no one can see the roots of a tree, but as far as the Lord is concerned, he is the root of himself because there's no other separate cause of his standing but him. In the Vedas, it is said that the Lord is swashraya. He is his own support, and there's no other support for him. Therefore, avyakta means the Supreme Lord himself and no one else. Комментарий. В данном стихе особенно важным является слово «авьяктамулам». Корни дерева обычно скрыты от наших глаз. Однако, если говорить о Господе, то Он является собственным корнем, поскольку не опирается ни на кого, кроме себя самого. Веды называют Господа Свашрая-Шрая, имея в виду, что Он является собственной опорой и другой опоры у Него нет. Следовательно, слово «авьякта» приложимо только к Верховному Господу и никому другому. Characharauko Bhagavan Mahidram Ahindra Bandhan Salilo Prabhudam Kirata Sahasra Hiranya Shringam Avir Bhavat Kostuva Ratnagarbam. Like a great mountain, the Lord stands as the abode of all living, moving and non-moving living entities. He is the friend of the snakes because Lord Ananta is his friend. As a mountain has thousands of golden peaks, so the Lord was seen with thousands of golden helmeted hoods of Ananta Naga. And as a mountain is sometimes filled with jewels, so also his transcendental body was fully decorated with valuable jewels. As a mountain is sometimes submerged in the ocean water, so the Lord is sometimes submerged in water of devastation. Возвышающийся подобно огромной горе, Господь служит прибежищем для всех движущихся и неподвижных живых существ.
Он друг змей, ибо его близким другом является Господь Анант. Господь, над которым вздымались тысячи голов Анантанаги, увеченных золотыми шлемами, был подобен горе с тысячами золотых пиков. Так как горы порой усыпаны драгоценными камнями, так и его трансцендентное тело с головы до ног было усыпано драгоценностями. И как горы иногда погружаются в морскую пучину, так и Господь время от времени скрывается в водах потока. Nivittam amnaya madhuvrata shriya sakirtimaya vanamalaya harim suryandu vyavang yagamam tridamabi parikramat pradang kair durashadam. Lord Brahma, thus looking upon the Lord in the shape of a mountain, concluded that he was Hari, the personality of Godhead. Brahma saw that the garland of flowers on the Lord's chest glorified him with Vedic wisdom in sweet songs and looked very beautiful. He was protected by the Sudarshan wheel for fighting, and even the sun, moon, air, fire, etc. could not have access to him. Глядя на Господа, возвышающегося, как гора, Брахма понял, что он Хари, личность Бога. Он услышал, как неописуемо прекрасная гирлянда на груди Господа славит его сладкозвучными гимнами, исполненными ведической мудрости. Его защищал боевой диск Сударшана, и ни солнце, ни луна, ни воздух, ни огонь не могли даже приблизиться к нему. Taryevatanabi sarojam atmanam amba swasanam vyachcha dadarsha devo jagato vidata nata param loka visarga dristi. When Lord Brahma, the maker of the universal destination, thus saw the Lord, he simultaneously glanced over creation. Lord Brahma saw the lake in the Lord's navel and the lotus flower, as well as the devastating water, the drying air in the sky. All became visible to him. Увидев Господа, вершитель судеб вселенной, Господь Брахма окинул взглядом все творение. Его взору открылось озеро во впадине пупка на животе Господа Вишну, лотос, растущий из него, а также воды потопа, иссушающие воздух и небеса. Все это предстало у него перед глазами. Sakarma bijam vajaso parakta praja shashrikshan yadeva drishtva astod visarga bimimukas tam ijam avyaktavartman yabhiveshitatma. Lord Brahma, thus being surcharged with the mode of passion, became inclined to create. And after seeing the 5 causes of creation indicated by the personality of Godhead, he began to offer his respectful prayers on the path of creative mentality. При виде этого Господь Брахма, побуждаемый гуной страсти, загорелся желанием творить. Увидев 5 причин творения, на которые ему указал Господь, Верховная Личность Бога, он начал с благоговением возносить Господу молитвы, сосредоточив ум на процессе творения. Even if one is in the material mode of passion, to create something in the world, he has to take shelter of the Supreme
for the necessary energy. That is the path of the successful termination of any contempt. Thus end the Bhaktivedanta purport of the third canto, 8th chapter of Srimad Bhagavatam, entitled Manifestations of Brahma from the Garbhodakaśāyī Viṣṇu. Чтобы сотворить что-нибудь в этом мире, даже тот, кто находится в гуне страсти материальной, должен обратиться к Всевышнему с просьбой даровать ему необходимую для этого энергию. Только так можно достичь успеха в любом начинании. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к 8 главе 3 песни Шримад Бхагаватам, которая называется «Появление Брахмы из Garbhodakaśāyī Viṣṇu». Okay, so this next chapter, Brahma's prayers are wonderful. Especially wonderful prayers. It can really require some really deep thinking. Okay, any comments or questions? Следующая глава будет молитвы Брамы, и она очень нужно много внимания и обдумывать ее будет. Если у кого-то есть вопросы, комментарии. Харе Кришна, мои поклоны. Примите, пожалуйста, Гуру Махарадж. Я хотел спросить, как можно развить вкус к санкиртане, к распространению книг и к киртану тоже. И если проводят харинамы, для чего нужен киртан? Dinanath Prabhu is asking how to develop taste for Sankirtana, for Kirtan, and if we're doing Harinam, why we need a Kirtan there? Can you read the whole question again? How to develop taste for Sankirtana, for Kirtan, and when we doing Harinam, why we need Kirtan there? Why do we need kirtan for Harinam? For Harinam, yes. Of course, that's what it's all about. We want to spread the holy name. We want everyone to hear it. Киртан для Харинамах, это для этого мы делаем Харинамы. Мы хотим распространить святое имя везде. And how so to develop taste? Right, just do it. Associate with people who have faith and keep practicing. And when we practice something and we get the result, we get faith. Просто нужно продолжать делать и общаться с людьми, у которых есть эта вера и есть этот вкус. И когда мы долго и что-то повторяем и что-то делаем, вкус и появляется у нас в итоге. That's just a simple thing. Эти вещи очень просты. Okay. Hare Krishna, Gurudev, tomorrow will be Kirtan in Tel Aviv, and unfortunately we have to cancel the election. Санджи Гуру Махарадж, спасибо большое. And thank you all for coming. We'll see you tomorrow. Tomorrow's okay? Tomorrow will be Kirtan in Tel Aviv, and unfortunately we have to cancel the meeting. Yeah, See you Kirtan festival. Saturday. Yeah. Yes, Okay. Kirtan. Okay. See you Saturday.
All right. We'll see you Saturday. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you, Gurudev. Krishna. Hare Krishna. Thank Thank you you so very much. much. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you very much. Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Hare Hare. Krishna Krishna. Hare Rama, Hare Rama. Hare Rama, Rama, Hare Hare.